Bewusstsein, es ist das größte Rätsel der Wissenschaft. Du sitzt hier, du liest diese Worte, du hörst diese Stimme und irgendwo in deinem Kopf entsteht ein Erlebnis, ein Gefühl von Dasein. Aber was genau ist das? Was passiert dort drinnen, wenn du denkst? Die meisten Menschen glauben, Bewusstsein sei etwas Magisches, etwas, das jenseits der Basic existiert. Eine Seele, ein Geist, ein göttlicher Funke. Doch einer der größten Basiker des 20. Jahrhunderts sei es vollkommen anders. Richard Feynman, und hätte je ver wir in seine Sichten tauschen, desto klarer wird, hatte recht. Bewusstsein ist nicht das, was du denkst. Bevor wir verstehen, was Feynman über Bewusstsein sagte, müssen wir verstehen, wer Feynman war. Geboren en 1918 in New York, gewann 1965 den Nobelpreis für Physik für seine Arbeit an der Quantenelektrodynamik. War Mitglied des Manhattan-Projekts, lehrte am Caltech und wurde berühmt für seine Fähigkeit, die kompliziertesten Konzepte in Fatsch zu erklären. Aber Feynman war mehr als ein Basiker. Bever were zu dieser Nacht zurückkehren, müssen wir verstehen, wer Arlen war. Richard Feynman lernt sie als Teenager kennen, in Far Rockaway, Queens. Sie war anders als die Mädchen seiner Schule. Sie zwang ein, ehrlich zu sein, präzise zu sein, neugierig zu bleiben. Sie war kein Wissenschaftlerin im akademischen Sinn, aber sie war die Chefsdenkerin in seinem Leben. Wenn versucht, ein Sasch mit Fachbegriffen zu verstecken, fragt sie zurück, was meinst du wirklich? Sie schrieben sich Brief. Sie liebten sich auf eine Art, die viel Erwitzen Hut kaum noch begreifen. Sie waren Freund, bever sie liebend waren. Und sie waren Wahrheitssucher, bever sie ein Paar waren. Für Feynman war Arlen kein Romans. Sie war ein Spiegel, ein Mensch in dem sich selbst erkennt. Dann kam die Diagnose. Tuberculose. In den 1930 und 1940 Jahren war Tuberculose ein Todsurteil. Antibiotika gab es noch nicht. Die erst gaben Arlen nur wenig Jahr. Richard war Physikstudent in Princeton. Sen Family sagt ihm, soll die Verlobung lösen. Ein mit einer kranken Frau would sein Leben zerstört. Sie sagten ihm, sei jung, heb eine Zukunft. Soll vernünftig sein. Aber Richard Feynman antwortet mit dem einen Wort, des später sein ganzes Denken prägen soll. Warum sollt ich sei verlassen, nur weil sei krank ist? Lieb ich sei weniger, weil sei weniger Zeit hat, would ich mich selbst noch kennen, wenn ich sei jetzt aufgeb, und so ertäten sei, auf der Feher nach Staten Island, ohne Family, ohne Zeremonie. Nur sei beid und ein Beamter, der sei zu Mann und Frau erklärt. Wenn ich später word Richard für das Geheimst Projekt seiner Zeit rekrutiert, das Manhattan Projekt in Los Alamos. Dort sollt die erst Atombomb gebaut werden. Nahm Arlen mit nach New Mexico, aber sei konnt nicht im Lager wohnen. Krankheit verbot des. Sei word in einem Sanatorium in Albuquerque untergebracht, etwas 2 Autostunden entfernt. Jedes Wochenende für Richard die Staubigen Wüstenstraßen hinunter, bei zu sein. Während an der Wissenschaftler über Spaltprozess und Neutronenfluss diskutierten, hielt Richard Feynman die Dünen Hand einer Frau, die immer schwächer ward. Sie schrieben sich Brief, selbst wenn nur ein paar Tage weg war. Sie spielten Spiel, sie lachten, sie wussten, dass die Zeit ablief. Aber sie ließen sich von dieser Tatsache nicht zerstören. Sie ließen sich von ihr klarer werden. Und dann kam die Nacht im Juni 1945. Ein Nachricht erreicht ihn in Los Alamos, kam sofort, es geht zu Ende, fuhr durch die Wüste. Das Auto hat einen Reifenschaden, dann noch einen. Kam später in, als wollt. Als das Zimmer betrat, mit Arlen noch, aber sie war nicht mehr ansprechbar. Saß neben ihrem Bett, stunden Virgingen. Und dann hört ihr Atem auf. Richard sah auf die kleine Uhr, die in ihrem Zimmer stand. Die Uhr blieb in jener Sekund stehen, in der Arlen starb. Später erklärt sich das mit einer rationellen Erklärung. Die Krankenschwester hat die Uhr in den Tagen davor wiederholt aufgezogen, und in dieser Bewegung war ein Unregelmäßigkeit. Aber für einen kurzen Moment,
nur einen Moment, das selbst Richard Feynman, der Physiker, der nichts unerklärbar lassen wollte. Vielleicht ist die Welt doch mehr als das, was wir sehen, doch dann fing sich, stattdessen passiert etwas viel Wichtigers, weint nicht in dieser Nacht, nicht in den nächsten Tagen. Ging zurück nach Los Alamos, arbeitet weiter, rich nicht weiter, sen Kollegen waren stand, manch waren entsetzt, why kann ein Mann, dessen Frau Jerry gestorben war, weiter arbeiten? Sie hielten einen für kalt, sie hielten einen für unfähig zu fühlen, aber Feynman war nicht kalt. War im Modus eines Wissenschaftlers, der ein Problem zu lösen versucht, das noch nicht versteht. Das Problem hieß, was ist mit dem Tod, was bedeutet wirklich, warum sollt ich Angst davor haben, verdrängt nicht, versorger, gab seinem Verstand Zeit, das zu begreifen, was sein Herz noch nicht aussprechen kann. Watchen Virgingen, vielleicht ein Monat, vielleicht zwei, eins Tags ging Richard Feynman durch ein Stress, war ein normaler Tag, hat nicht den Arlen gedeckt, nicht bewusst. Doch als in einem Schaufenster vorbekam, sah ein Kleid, ein einfaches Kleid, vielleicht in der Farbe, die sie geliebt het, vielleicht einem Schnitt, den sie getragen het, blieb stehen. Und dann, ohne Vorwarnung, brach zusammen, auf der Straße mitten am Tag, weint zum ersten Mal seit Arleins Tod, und in diesem Moment passiert etwas, das ihn für den Rest seines Lebens prägen soll. Nicht der Schmerz in sich, sondern die Freude, die sich aus dem Schmerz erhob. Denn als die Tränen vorbei waren, blieb Feynman stehen und stellt sich ein sehr Feynmanesk Frage. Warum jetzt? Warum dieses Kleid? Warum nicht früher? Was hat sich verändert? Begann zu verstehen, Trauer ist kein Ereignis. Trauer ist ein Prozess der Erkenntnis. Sein Verstand hat Arleins Tod zuerst als Information verarbeitet, als Tatsache, als physikalisches Ereignis. Aber sein Herz braucht länger, zu begreifen, was dies Information wirklich bedeutet. Und genau dort, zwischen Verstand und Herz, lag das ganz Geheimnis dessen, was Tod ist, nicht ein Sach, sondern eine Übersetzung. Eine Übersetzung von Anwesenheit in Erinnerung. Eine Übersetzung von Stimme in Still, eine Übersetzung von Körper in Atom. Feynman war Physiker, und für einen Physiker hat der Tod eine andere Bedeutung als für die meisten Menschen. Sie ist einmal so, du bist aus Atomen gemacht, etwas 27 verschiedene chemische Element, vor allem Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff. Dies Atom werden in den Sternen geschmiedet vor Milliarden von Jahren. Sie schwebten durch das All. Sie werden Teil der Erde. Sie werden Teil von Pflanzen, von Tieren, von Menschen, von dir. Jedes Atom in deinem Körper ist älter als die Erde. Was du heute Atom nennst, war vor 10 Millionen Jahren vielleicht Teil eines Vogels, vielleicht Teil eines Sterns, vielleicht des Salz im Meer. Und wenn du eines Tags stirbst, dann hört nichts auf zu existieren. Es ändert nur seine Form. Den Atom werden weiterleben. Sie werden Wasser werden, Erd werden, Pflanzen werden. Vielleicht eines Tags Teil eines anderen Menschen. Das ist nicht Poesie, das ist Physik. Der Satz der Energieerhaltung sagt, nichts geht im Universum verloren. Es kann nur umgewandelt werden. Das gilt auch für dich. Was du Tod nennst, ist eine Umverteilung von Materie und Energie. Der Körper bleibt, die Atom bleiben. Was sich auflöst, ist das Muster. Das Muster, das wir Bewusstsein nennen. Das Muster, das wir ich nennen. Und genau darüber begann Feynman tiefer nachzudenken. Was ist Bewusstsein, wenn die Atom bleiben? Was ist ich, wenn die Materie weitergeht? Was bin ich wirklich? Feynman dacht über Bewusstsein genauso wie über Quanten und Elektronen nach. Sah Bewusstsein nicht als Substanz, sah es als Muster. Wie die Well auf dem Wasser kein eigen Substanz ist,
sondern eine Form der Bewegung, so ist Bewusstsein keine Substanz, sondern eine Form der Organisation. Stell dir vor, dein Körper ist ein Orchester, jedes Atom ein einzelner Musiker. Das Bewusstsein ist nicht ein bestimmtes Instrument. Es ist die Musik, die entsteht, wenn alle zusammen spielen. Wenn die Musiker aufhören zu spielen, hört die Musik auf. Aber die Musiker sind noch da. Sie können in einem anderen Orchester mit einer anderen Musik weitermachen. Das ist die Sicht des Physikers auf den Tod. Nicht das Ende der Welt, sondern das Ende eines Leids. Jahrzehnte später, als Feynman selbst in Krebs erkrankt, sagt einen Satz, der in die Geschichte eingegangen ist. Ich würde es hassen, zweimal zu sterben. Es ist so langweilig. Meint das ernst, aber auch mit Humor. Denn hat den Tod nicht mehr als Bedrohung im Kopf, sondern als einen Vorgang, den bereits einmal durchsteckt hat in jener Nacht, als starb, und in den Jahren danach, als das, was verloren hat, langsam in das umwandelt, was verstanden hat. Feynman hat keine Angst vor dem Tod, weil den Tod verstanden hat, und hat ihn nicht durch Religion verstanden, nicht durch Mystik, sondern durch Physik. Durch das ehrlich Anschauen des Sinn, was Materie und Bewusstsein wirklich sind. 2 Jahre nach Tod schrieb Feynman einen Brief, sei war tot, schrieb einen trotzdem. Schrieb, liebst Arlein, ich lieb dich, mein Schatz. Ich weiß, wie sehr du es liebst zu hören, dass ich das schreibe, aber ich schreibe es nicht nur deshalb. Ich schreibe es, weil es mir gut tut, es zu schreiben. Beschrieb sein Leben, sein Arbeit, sein kleine Einsamkeit. Und in den Brief mit den Worten, die später Generationen von Lesern bewegen sollten. Bit verse mir, dass ich dir diesen Brief nicht schick. Aber ich kenn den new Adress nicht. Dieser Brief blieb sein Leben lang in einem Umschlag. Erst nach Feynmans eigenem Tod, im Jahr 1988 fand man ein. Das ist nicht der Brief eines Manns, der den Tod ignoriert. Das ist der Brief eines Manns, der einen verstanden hat, ohne einen zu verharmlosen. Warum erzähl ich dir das alles? Warum sollt dich, der du heute lebst, in einer ganz anderen Welt als die von 1945, die Geschichte eines Physikers und seiner Frau interessieren? Weil wir heute mehr Angst vor dem Tod haben als die Generation vor uns, mehr Information, mehr medizinisches Wissen, mehr Lebenserwartung, und trotzdem mehr Angst, wir verdrängen den Tod, wir reden nicht über ihn, wir glauben, wenn wir nicht hinsehen, geht weg, aber das tut nicht. Feynman zeigt uns einen anderen Weg, nicht den Weg der Verdrängung, sondern den Weg des Verstehens. Wenn du den Tod verstehst, verlierst du nicht dein Leben. Du gewinnst es zurück. Du hörst auf, jeden Tag damit zu verbringen, vor etwas davon zu laufen. Du beginnst jeden Tag damit zu verbringen, etwas zu erschaffen. Hier liegt das große Paradoxon. Wer den Tod verdrängt, lebt nicht wahr. Lebt in Jür. Weil einen Teil der Wirklichkeit ausbilden muss. Wer den Tod akzeptiert als Tatsache, als physikalisches Phänomen, als Teil des großen Zyklus, der lebt freier. Feynman war einer der lebendigsten Menschen seiner Zeit. Trommelt Bongos in Bars. Nackt Tresor in Los Alamos zum Spaß. Flirtet, lacht, stritt, forschte, juan den Nobelpreis. Und nichts davon wäre möglich gewesen, wenn nicht in jener Nacht im Juni 1945 begonnen hätte, den Tod als des zu sehen, was ist. Ein End eines Musters, nicht ein End der Welt. Im Februar 1988 schrieb Richard Feynman seinen letzten Satz auf ein Tafel im Caltech. War krank. Wusste, dass bald sterben würde. Schrieb, was ich nicht erschaffen kann, das verste ich nicht. Dieser Satz war für viel ein Aussage über Physik, aber war auch ein Aussage über das Leben. Wer sein Leben nicht aktiv erschafft, hat es nicht verstanden.
Sen lieb nicht aktiv lebt, hat sei nicht begriffen. Sen Zeit nicht aktiv gestaltet, hat sei nicht erfasst. Verstehen heißt nicht zuschauen. Verstehen heißt mitschaffen. Das galt für Feynman bis zum letzten Atemzug. Was kannst du aus dieser Geschichte mitnehmen? Drei Dinge. Erstens, der Tod ist kein Feind, der dich anschlägt. Ist ein Tatsache, die du anschauen kannst. Wenn du ein anschaust, wirst du nicht schwächer. Du wirst klarer. Zweitens, Trauer ist kein Versagen. Sei ist die Übersetzung des Sinn, was passiert ist, von Information in Verständnis. Lass sei geschehen. Sei ist nicht dein Gegner. Sei ist die Sprech deines Herzens, des Versucht, mit deinem Verstehen aufzuholen. Drittens, Liebe und Verständnis sind kein Gegensätze. Du kannst ein Person tief lieben und gleichzeitig die Physik ihres Daseins akzeptieren. Feynman hat beides getan. Hat seine Frau bis zu seinem eigenen Ende gelebt. Und hat trotzdem verstanden, dass ihr Atom jetzt anderswo wären. Und vielleicht ist das Wichtigste, was Feynman uns gelehrt hat, dieses: Du bist nicht getrennt vom Universum. Du bist nicht ein kleines Wesen, dem der Tod etwas wegnimmt. Du bist ein Teil des Universums, der für ein Kurs seit die Form von Bewusstsein angenommen hat. Wenn dies Form sich auflöst, verschwindest du nicht. Du gehst zurück in den Strom, aus dem du gekommen bist, zurück zu den Atomen, die skan vor dir dauern, zurück zu der Energie, die durch das All fließt. Du wirst Sternenstaub. Du wirst Sternenstaub. Du bist Sternenstaub. Wenn du das nächste Mal Angst hast, vor dem Tod, vor dem End, vor dem Verlust, dann erinnere dich an Jean Nacht im Juni 1945. Erinnere dich an einen jungen Physiker, der seine Frau Wörler und der nicht in die Religion floh, nicht in die Mystik, nicht in die Verdrängung, sondern in das ehrliche Verstehen. Erinnere dich daran, dass dein Atom nicht sterben. Erinnere dich daran, dass dein Bewusstsein ein Leid ist, das du jetzt spielst, und dass jedes Leid irgendwann endet, damit ein News beginnen kann. Erinnere dich daran, dass Liebe nicht aufhört, weil sei ihr Objekt verliert. Sei verändert sich, sei wird zur Erinnerung, sei wird zur Geschichte, sei wird zu dem, was du heute hörst, et sich Jahr nach dem Tod einer jungen Frau in Albuquerque, New Mexico. Richard Feynman starb 1988. Arlen Feynman starb 1945. Aber das was zwischen einen War, lebt weiter. Lebt in jedem Menschen, der versteht, dass Tod nicht das Ende der Liebe ist, sondern ihre Verwandlung. Lebt in jedem Studenten, der eine Gleichung versteht, weil sei erklären kann. Lebt in jedem von uns, der den Mut hat, hinzuschauen, statt wegzuschauen. Du hast jetzt 20 Minuten lang einem Mann zugehört, der vor sich Jahren in einer Wüste in New Mexico aufhört, den Tod zu fürchten. Was du mit dieser Erkenntnis machst, ist dein Sache. Aber wenn ich dir einen Gedanken mitgeben darf, dann diesen: Hör auf, vor dem Tod davonzulaufen. Setz dich hin, schau hin, und du wirst feststellen, dass das, was du dein Leben lang gefürchtet hast, kein Monster ist. Ist nur Physik. Und Physik kann man verstehen. Wenn dir dieses Video etwas gegeben hat, dann teil mit jemandem, der gerade einen Verlust trägt. Abonniere den Kanal für mehr Geschichten über die größten Denker der Physik. Und denk daran, du bist Sternenstaub, der über sich selbst nachdenkt. Das allein ist ein Wunder.